Gás não é nenhum estranho a encontros assustadores na natureza, mas em 2 de novembro de 2025, essa experiência foi diferente de tudo o que já enfrentou. Com seu pet, Fendi, ao seu lado, ele partiu em sua van para o que esperava ser uma viagem comum de pernoite. Após uma noite tranquila, ele decidiu se aventurar pela floresta escura para explorar um local conhecido como o Covil da Bruxa. And there it is, the Witch's Den. You ready, mate? Yeah? You can hear the wind just whistling through those trees. I'm sure I just saw a light or maybe some eye shine. Can't see much in here, but let's go find the Witch's Den. Sure, I just heard a branch break over there somewhere. Quanto mais fundo ele avançava, mais estranha a atmosfera se tornava. Ele encontrou um abrigo rústico feito de galhos e, em seguida, ouviu estalos agudos ecoando entre as árvores. That's just proper creepy, that, isn't it? I'm on edge now. Definitely on edge. I can't remember. Looks like there's been some more trees that have come down. Wonder what the witch used to keep in that. Conforme avançava mais fundo na floresta, a atmosfera mudou drasticamente. Até seu pet Fendi percebeu que havia algo errado. Pendurada em uma árvore, havia uma gaiola com latas dentro, quase como parte de algum tipo de ritual. Ao redor, árvores quebradas e galhos partidos por toda parte davam ao lugar uma sensação sombria e abandonada. Então, um som arrepiante ecoou pela mata. What is that noise? Can you hear it?
Gaz permaneceu na escuridão tentando entender o que estava ouvindo, enquanto os sons perturbadores continuavam a vir de diferentes direções. Eventualmente, ele decidiu voltar para sua van, na esperança de que o pior tivesse passado, mas o medo o acompanhou. No meio da noite, algo foi arremessado contra a lateral de sua van. Creepy. What the fuck was that? I got a light here. Someone just hit my window. Sounded like the window anyway. Right, what's that? There's an half-chewed acorn there. Wonder if a bird's just dropped it or something. Conveniently on my van. Ele saiu para fora para investigar, iluminando a área com sua lanterna, mas não havia nada. Sem pegadas, sem movimento, nenhum sinal de alguém ou de qualquer coisa. Voltou para dentro com Fendi, incapaz de se livrar da sensação de que algo desconhecido os observou durante toda a noite. Quanto aos sons, ele nunca descobriu o que os produziu. Daniela passa a maior parte da vida ao ar livre, explorando florestas, percorrendo trilhas escondidas e compartilhando suas aventuras no YouTube. Seu canal é repleto de momentos tranquilos e escapadas pacíficas em meio à natureza. Mas uma noite que ela gravou mudou tudo. Ela planejou um acampamento simples, nada fora do comum, exceto pelo fato de ter escolhido uma floresta em Ontário, da qual os moradores falam em vozes e sussurros à noite. Um lugar que dizem ser assombrado pelo fantasma de um homem que se enforcou neste local. Relatos mencionam ventos estranhos surgindo do nada, sensações perturbadoras, como se a própria mata estivesse observando. E para piorar ainda mais, ela foi até lá na noite de Halloween. I'm actually doing this. I just got dropped off and I'm hiking at the Bruce Trail, which is a long trail here in Ontario that goes from Niagara Falls all the way to the Bruce Peninsula on Georgian Bay. And this is just a very, very small section of it. And it goes through a ruin that is believed to be haunted. I have decided that this is going to be the spot. This is where I'm going to be setting up the tent. I want to use this structure here as a little bit of a wind barrier. Yeah, I don't know if I should stay away from any structure, because I don't know, you know how like objects like hold on to energy and I don't know, stuff. But it is very windy and I feel that here I'm going to be a little bit more protected. Okay, this is where we're gonna spend the night. Questioning my life choices right now. Ela caminhou profundamente entre as árvores que escureciam, até encontrar uma pequena clareira. Quando a noite caiu, montou seu acampamento, sem imaginar que aquela noite já estava se transformando em algo muito longe do normal. Quase imediatamente, tudo começou a parecer errado. And I was setting up. A couple of times I saw lights in the woods. And one time it looked like it was coming right at me. And I'm like, oh my gosh, I just got busted. I don't know if it's hikers or if it is the park authorities doing rounds. Either way, they didn't come here to the ruins. They just walked through the path. But you know how it is at night. The light just really goes far. It is definitely getting cold. There is a chill in the air, not just temperature, if you know what I mean.
I don't know what I'm more scared of, if it is to see or hear something, or if it is to get busted. Daniela avistou luzes estranhas piscando entre as árvores, luzes que não pertenciam a nenhum caminhante, campista ou veículo passando. A sensação de estar sendo seguida tomou conta dela. Observando, tentando manter a calma, ela continuou sua noite, mas logo, outro som ecoou pela floresta. I don't know if those are leaves falling or if it's starting to rain. It is definitely a little bit creepy. Like, I'm not scared, but I'm definitely alert. And when you're by yourself at night in a forest, all the noises get amplified. Every little stir, you wonder what that is. Não combinava com a chuva nem com nenhum animal. Passos, leves, calculados, circulando ao redor. Ela ficou em total estado de alerta. Horas se passaram, até que finalmente se acomodou dentro da barraca. Um último olhar para fora revelou algo que não havia percebido antes. A mesma luz estranha ao longe, piscando exatamente como antes. Não tinha sido imaginação. De volta à barraca, a floresta se recusou a silenciar. O barulho entre as folhas ficou mais intenso, mais intencional, até que os passos caminhando ao redor dela se tornaram inconfundíveis. I don't know why this piece of really thin fabric makes me feel more protected. It's ridiculous. It is 10 p.m. I think it's about time I try to get some sleep. Keep hearing noises outside of the tent. And it's probably just the rustling of the leaves or a raccoon, but I can't stop thinking about the story of William Black and getting his heart broken and taking his own life. What was that? What the was that? I just heard footsteps. But this time they sounded much closer, not farther in the path. Okay, I'm gonna try to go back to sleep. Ela apagou a luz tentando dormir, mas o cansaço acabou vencendo, e ela adormeceu, ainda perturbada pelos gritos distantes de animais selvagens. Ao amanhecer, arrumou tudo rapidamente, com a mente tomada por perguntas que simplesmente não encontravam resposta. O que era aquela luz estranha? E quem ou o que estava circulando sua barraca no meio da noite? Seja lá o que tenha sido, o encontro deixou uma marca que ela jamais esqueceria. Em 26 de junho de 2025, um vídeo enviado ao canal Uncle Reggie começa com o apresentador montando sua pequena barraca após uma cansativa caminhada não planejada que o deixou sobrecarregado e exausto. Ele tira as botas, pronto para descansar, e fala abertamente para a câmera. Essa é sua primeira viagem de acampamento solo. Apesar de tentar soar confiante, há um tom de inquietação em sua voz. Estar a quilômetros dentro da floresta completamente sozinho traz um tipo de silêncio diferente, um que parece apertar de todos os lados. Reggie admite que vídeos no YouTube não preparam ninguém para os sons reais da natureza, os ruídos estranhos e impossíveis de identificar que surgem quando o sol se põe. À medida que a noite cai, ele mantém sua arma guardada sob as pernas ao alcance, uma pequena sensação de segurança diante do imenso vazio além das paredes da barraca.
you hear that? Never heard that before. But one thing I do know is animals don't like fire. So that is why I made sure I had a fire. It's definitely getting closer. All I know, if something happens, it's gonna happen on camera. That's for sure. And it's so dark in the woods that when you look up in the sky, it looks like it's actually could be earlier than what it is. But it's actually 10 o'clock. Whatever it is, it's getting closer. But we shall see. Então acontece. Um som fraco, mas inconfundível, rompe o silêncio. Ele congela. O ruído se repete, agora mais próximo, com um ritmo intencional. Ele se lembra de uma coisa. Animais não gostam de fogo, por isso fez questão de manter as chamas acesas. A tensão aumenta. A floresta, antes tranquila, agora parece viva, como se observasse tudo. A respiração de Red se acelera. Sua voz treme enquanto murmura. Tudo que eu sei é que, se algo acontecer, vai acontecer diante da câmera. O som se aproxima ainda mais. Cada pausa entre os ruídos pesa mais que a anterior, até que ele decide se recolher para dentro da barraca, sussurrando que o medo tomou conta. Info about the camping. Of course, I overdone it with some things. I'm starting to observe that what's changing is I'm getting rid of this sleeping bag, and yeah, I'm gonna do it a little different. But I really did enjoy it. Whenever I finally calmed down, I had to call somebody to make me feel better. Hearing these noises, they do play a trick on your mind. So be prepared for that. Make sure you're not somewhere too far where you don't got absolutely no signal, and especially for your first time. But yeah, I did plan on showing y'all everything I had. I don't think that's gonna actually happen, because really this is the bulk of my items. About to finish cleaning up, get myself together, find a way to pack a little better this time, so the walk up out of here won't be so excruciating. But enough talk. Com a luz da manhã filtrando pelas árvores, Red aparece visivelmente exausto, mas aliviado. Ele admite que mal conseguiu dormir e, para lidar com a ansiedade, passou a noite inteira ao telefone com alguém, apenas para se sentir menos sozinho, caso algo acontecesse. O restante do vídeo ganha um tom mais reflexivo. Ele ri nervosamente, reconhecendo como trouxe coisas demais, mas ao mesmo tempo, o quão despreparado estava para o lado psicológico de acampar sozinho. A solidão, explica, pode pregar peças na mente, daquelas contra as quais nenhum equipamento de sobrevivência pode proteger. Provavelmente, os sons que Red ouviu vieram da vida selvagem próxima, talvez cervos ou pequenos animais se movendo entre a vegetação seca. Ainda assim, o peso psicológico da solidão no escuro pode distorcer a percepção, transformando qualquer ruído em uma ameaça. Teriam sido apenas a floresta testando seus nervos? Ou algo atraído pela única chama visível por quilômetros? Lá fora nem sempre é o que você vê que mais assusta, é o que você não consegue ver. Antes de irmos para o próximo vídeo, inscreva-se no canal para receber toda semana novos conteúdos assustadores. E bora para o próximo vídeo. Jess vive em tempo integral em sua van com seu cachorro Jim, viajando de acampamento em acampamento e aproveitando a liberdade da vida na estrada. Sempre se sentiu segura, por mais isolado que fosse o local. Mas naquela noite, tudo mudou. Ela estava acampada em uma área pública no Canadá havia alguns dias, desfrutando da paz e do silêncio. Após uma longa caminhada, estava voltando quando notou 3 caminhonetes pretas estacionadas nas proximidades. On our way back from our hike earlier that day, 3 blacked-out trucks came rumbling up the road. I stepped aside with Jem, gave a polite wave as they passed, and didn't think much of it. But that moment would end up leading to the scariest night I've ever had on the road. That evening, as the sun started to set, the same group started tearing up and down the road in their quads. Loud and obnoxious, yes, but harmless. At least at first.
Quando a escuridão começou a cair, os mesmos veículos passaram a trafegar pela área, de forma barulhenta e perturbadora. Jess tentou ignorá-los e, eventualmente, se acomodou para passar a noite. Então, por volta da meia-noite, fortes batidas atingiram a lateral de sua van. Assustada, ela pegou a câmera e começou a gravar. Someone just came knocking on my door in the middle of the national forest, so... So not cool. So not cool. I froze. My heart stopped. I grabbed my phone to check the security cameras, but of course it hadn't been plugged in. I peeked out through my bunk window cover. I couldn't see a thing. And those motion sensor lights I still hadn't installed, well, they're sitting right there on my dash. Regret hit hard in that moment. Then I noticed a faint glow up the hill and realized it was a fire, where the trucks from earlier had parked, during an active level 1 fire ban, mind you. And that's when it clicked. These weren't the kind of people you want to cross paths with in the middle of nowhere. So I just sat there, listening. Every sound outside felt amplified. For the next couple of hours, I barely moved. I watched, waited, and checked the cameras over and over. I felt like my heart didn't stop racing until the first hint of daylight. Quando espiou pela janela, viu uma fogueira acesa exatamente no local onde as caminhonetes haviam estacionado mais cedo. Ela passou o resto da noite paralisada de medo, quase sem conseguir dormir. Assim que o dia amanheceu, arrumou tudo e dirigiu para mais fundo da floresta, aliviada por nada pior ter acontecido, mas profundamente abalada. Ben é conhecido por investigar eventos incomuns e inexplicáveis, mas esse caso se tornou um dos mais perturbadores que ele já enfrentou. Um fazendeiro havia entrado em contato, relatando luzes estranhas à noite, sons inquietantes e desaparecimentos inexplicáveis de gado. Curioso, Ben concordou em passar uma noite acampando na propriedade, montando sua base bem na beira de um enorme milharal. Spending the night solo hammock camping right next to a farm that's been encountering strange phenomena. Tonight, see if we can see anything untoward. I've set myself up here on the edge of the farm. People have reported strange lights moving across these fields. Workers talk about hearing noises that they can't explain. And there are claims of cattle vanishing without a trace, here to try and capture whatever is behind this. So, the farmer in our discussion has already mentioned seeing strange lights at night time, hovering above the field. Now, I didn't ask in the conversation what crop was growing in that field, so this is the first time for me as well seeing this, but funnily enough, it's corn. We all know the links the UFOs have with corn fields and crop circles. Something that I'm going to note down, something that I'm going to be very aware of. And tonight, even, I'm going to come back and really go through that field and maybe just sit down, absorb, listen, keep my eyes peeled for anything that maybe help me in this investigation. Ele observou que o fazendeiro já havia mencionado luzes brilhantes pairando sobre os campos, e enquanto Ben explorava a área, percebeu como fazia sentido o acampamento estar cercado por milho, uma plantação frequentemente associada a avistamentos de OVNIs e relatos de círculos em plantações. Seu plano para a noite era simples: observar, registrar e documentar qualquer coisa incomum. Ele queria caminhar pelo milharal, sentir o ambiente e ver se conseguia encontrar qualquer vestígio do que havia sido relatado. So it's started raining, which was forecast. This is setting now for the rest of the night as well. So I've been keeping my eye on the weather forecast, and I think in the next few hours we're due a thunderstorm. It's really starting to come down now. So there's only about 20-30 minutes worth of decent light left. Just behind me is the cornfield. I'll pick a spot out at random in the cornfield. Okay guys, so I've pushed quite a way into the cornfield at this point. It's almost night time. I've been sat down here for about 10-15 minutes. I can hear a train off in the distance. There's owls hooting off to my right. There's a real pungent smell of something at this point. Could be the crop. Well, I'm smelling everything on the crop and it doesn't sound... The aim is to keep looking up through the crop
and see if any of those strange lights pass overhead. About 5 minutes into me being sitting here, I heard what sounded like an animal pushing its way through the crop a minute. It sounded like it was coming in my direction. I could hear the trampling of something making its way through, something that sounded large. It wasn't a rat or, some small rodent. This thing was actually moving crop out of the way, so I was thinking badger or fox, but it then stopped. So before I could give a positive idea on what that was, the noise and the movement through this corn was just non-existent, which was weird. I've been sat here listening to something move back and forth. I've got Lily with me now. Uma tempestade passou pouco depois do pôr do sol, sacudindo sua barraca com chuva pesada. Quando o tempo finalmente melhorou, ele entrou no milharal e se acomodou para ouvir. A área ficou imóvel, interrompida apenas pelos chamados distantes de corujas e pelo leve zumbido de um trem passando ao longe. Então ele percebeu um cheiro forte e desconhecido se espalhando entre as plantas, algo que não conseguiu identificar. Pouco depois ouviu movimento. Algo grande estava atravessando o milharal, empurrando os pés de milho com força suficiente para descartar a possibilidade de animais pequenos. O barulho parou de repente, deixando o campo em completo silêncio. Something in the distance. 1 second. Lily, stay. There's a blue light. It's reflecting off the crop. What the hell is that? 1 second. I'm gonna turn my torch on. There's no noise. Just a blue light. What the hell is that? There is something definitely moving through this crop in front of me, but it's difficult to gauge any kind of distance. What the hell? This light is happening all around me. It's hard to tell or orientate yourself, but I'm actually filming in all directions at this point. The light hasn't changed colour, it's just been a blue, ice cold blue light. Here it is again. It seems like it's moving. Guys, I'm gonna move. There is something walking through this cornfield. I'm gonna get the hell out of here. That is in the cornfield. It looks like it's off in the distance, but it's actually in the cornfield. What the hell? How is that? So I'm back in the woods now, guys. Don't know if you can see this behind me. Enquanto continuava ouvindo, seu cachorro começou a reagir a algo distante. Momentos depois, uma luz azul fraca surgiu no meio do milharal. Ela piscava, reaparecia e permanecia ali, sem qualquer som ou origem clara. A luz refletia nos pés de milho, movendo-se ao redor dele como se estivesse circulando o campo. Ben registrou o que conseguiu, tentando calcular a distância, mas a escuridão tornava tudo quase impossível. Eventualmente, a atividade ficou perturbadora demais e ele deixou o milharal, retornando ao acampamento. So this footage that you're watching is roughly about 5 days after the footage that you've just seen. I've spoken to the farmer again recently, keeping all that information to myself. All I'm saying to him is that I have been out there and I have experienced X, Y, and Z. But dates and times, I'm keeping that to myself. Now what's interesting is during our recent conversation, one of the farm hands that work and live on the farm has been experiencing some night terrors that are based around extraterrestrial abduction scenarios. Dreams that he believes where he's being pulled out of bed and he's waking up on the floor in the dark with no idea physically how he got there. What's really strange is that on one of these occasions when these night terrors first started is exactly the same day I was in the cornfield sat there watching these blue lights. Is it linked?
Is that coincidence? Na manhã seguinte, ele se encontrou novamente com o fazendeiro e soube de algo profundamente perturbador. Um dos trabalhadores da fazenda vinha tendo terrores noturnos intensos, sonhos em que era puxado para fora da cama por seres estranhos e acordava no chão, sem saber como tinha ido parar ali. A parte mais inquietante era o timing. A primeira noite em que esses terrores aconteceram foi a mesma em que Ben testemunhou as luzes azuis no milharal. Segundo o fazendeiro, as luzes continuaram surgindo nos dias seguintes. Se tudo não passava de coincidência ou se havia algo muito mais estranho acontecendo, os eventos naquela fazenda deixaram Ben com mais perguntas do que respostas. Katia é uma viajante de van em tempo integral que passa os dias explorando, cantando e registrando suas aventuras para seu público. Neste vídeo, ela chegou a um acampamento tranquilo e bonito, escolhendo-o como seu local para passar a noite. Tudo parecia calmo enquanto ela se acomodava, relaxava e começava a gravar alguns clipes enquanto praticava vocais. Mas aquele momento de paz não durou. Tiros inesperados ecoaram de repente pela área, quebrando o silêncio imediatamente. Percebendo que algo estava errado, ela instintivamente fechou a porta da van o mais rápido que pôde. Mais tarde, alguns espectadores apontaram que, logo após o segundo disparo, era possível ouvir leves impactos perto da van, quase como se algo tivesse atingido o chão próximo à câmera. Poderiam ser folhas ou cascalho solto, ninguém sabe ao certo. O tiro parecia extremamente próximo, e considerando que caça noturna é ilegal na maioria dos lugares, exceto em casos específicos de controle de predadores, o incidente não soava como um comportamento de caça comum. Muitos acreditam que os tiros foram disparados como um aviso. Mesmo supondo que alguém estivesse caçando de forma legítima, fazê-lo perto de um acampamento é não apenas inseguro, é assustador de verdade. Em 9 de setembro de 2025, nas montanhas remotas perto de Harrison Hot Springs, em British Columbia, um lugar que muitos chamam de a capital do pé grande no Canadá, Ângelo e seu amigo Lomer partiram para mais uma busca selvagem pelo desconhecido. O canal Exploring with Angelo é focado em acampamentos remotos, exploração da natureza e investigação de relatos estranhos em lugares que a maioria das pessoas evita. Mas desta vez, o silêncio da floresta parecia estar um pouco consciente demais da presença deles. What's up everyone, welcome back to a brand new adventure. We are back out here in Harrison Hot Springs. Here we're actually in the Sasquatch capital of Canada, the most sightings. Hopefully we today capture Bigfoot on camera. That is my ultimate goal. I want to see him either crossing a road or something. Over the past year and a half, we've come out twice, once in October, once in July. Now we're out here again in August. There's so many stories of Sasquatch or Bigfoot being out in this particular. Ao chegar em Harrison Hot Springs, Ângelo deixou o desafio bem claro. Aquela região remota da Colômbia Britânica era conhecida como a capital do pé grande, e o objetivo era simples: capturar o Bigfoot em vídeo. A floresta ao redor parecia estranhamente parada, como se estivesse esperando para ouvir suas intenções. Mesmo antes de seguirem mais fundo pelas montanhas, a sensação de estarem sendo observados já havia tomado conta, e a floresta não demorou a responder. The other thing too is let's just hope we don't get a flat tire, because we got this wheel bearing replaced yesterday. They checked out the tire, which kept going flat because of the heat from the wheel bearing. We went to a gas station to pick up ice for our cooler, and the thing was literally on 10 PSI basically. All right, we are approaching the visitor center and Sasquatch Museum. Almost there. That's what I'm looking for. So basically here, what we're gonna do is drive all of this. And if we have time, maybe tomorrow we'll go into
this area since there's been a lot of sightings over there as well. So there you go. So you got lots of these are the actual reportings of what they've seen. So this is Hicks Lake. Mr. Claire Brevin reported to Thomas Steenberg that his camper was visited and shaken by a Sasquatch, which woke him up. It also tried to pull on the door handle. He viewed the creature leave his camp and walk forward to the lakeshore. Some of these date back to 1939. This one's about a prospector who spotted 4 dark, hair-covered creatures in a valley off the headwaters of Silver River. The creatures appeared to be playing or wrestling. Wow. Youth camp director sees a Sasquatch while he was sitting by a campfire. Other witnesses with the group reported seeing the creature as well. So the adventure begins into Sasquatch Provincial Park. There it is! Sasquatch! Sasquatch! Yeah! Come on, me! We do gotta get up the hill, right? Alright, so what we're gonna do is we're gonna try and find Bigfoot from the sky right now. We're using both our drones. Here in a moment. Dude, the views is crazy up here. There is the beautiful smoggy lake right now. Holy, that looks so intense. Wow, it's beautiful. This hill is massive. Let's see. We were a lot higher. Let's get some drones. zoom going here. That would be something. So there is a spot down in that direction. That was where me and Kimberly last year were basically camping out. We had a nice little campfire going, just chilling. I think we made some food and stuff. But off camera, all of a sudden we heard something. Like the weirdest kind of, I don't even know, like sort of like a howl, but kind of like a whoop whoop at the same time. Off in the bush, so. I mean, Bigfoot is known to mimic for what people say, so. Yeah. Imagine he just like comes into the bush right here while we're both just like staring at our screens. What do you want? Looking for me? They're hunting us as we're hunting them. Right. Ao entrar no Sasquatch Provincial Park, a estrada se estreitou em caminhos sombreados engolidos por árvores densas. Eles lançaram o drone, esperando vasculhar a floresta do alto, mas as imagens mostraram o lago abaixo deles coberto por fumaça de incêndios florestais. Ângelo lembrou de ter ouvido um grito estranho ali no ano anterior, um som que ele ainda não conseguia explicar. Agora, voltando ao mesmo lugar, o ar parecia pesado, como se algo também se lembrasse dele, e mais fundo na mata, os sinais começaram a mudar. Hello, does he have Bigfoot? Nope, no? Okay. Nope. Oh my gosh. Okay. Something here. There was a tree that had a marker on it, and something snapped it. Right? It's kind of like, it's like juice. Yeah. Timber. Like, how the hell did that happen? But the real reason we stopped was because we were starting to pick up an odor as we were driving through this way. And it smelled really bad. So we're kind of just like pausing for a second and just see maybe if we see something. There's like a big clearing and opening up here too. Wow, we just found a absolutely gorgeous location right on the lake. So this is kind of more like an actual campsite. Like there are people with like their trailers and RVs and stuff. There are several sightings like along this way, reported sightings of Bigfoot. So you never know, we could be in the water and all of a sudden just Bigfoot comes out of the freaking trees. Oh, we've continued on further down the road. Curious to like what's ahead of the beach campsite area. All right guys, so I kind of found a spot where we think we might actually camp out tonight. Pretty freaking amazing. All right guys, so maybe just kind of chilling for a little bit. One last time, and even if we don't catch anything, at least we have a beautiful view. That is for damn sure. I also just noticed something on the ground here. Ugh. There's a bullet casing. Looks like an AK bullet, I think. Anyway, doesn't matter. Not seeing anything, not even a bear. Nothing. Well, that's pretty much it, I guess.
Longe da trilha principal, eles encontraram o primeiro sinal real, uma árvore partida ao meio, quebrada de um jeito que não combinava com vento, clima ou desgaste natural. Logo depois, um cheiro forte e ruim invadiu o ar. Era tão intenso que os dois pararam imediatamente. O odor ficou ali por alguns segundos, só o suficiente para deixar claro o que estivesse naquela área não tinha ido muito longe. Conforme avançavam, os sinais desconfortantes só aumentavam, mas nada disso se comparava ao que aconteceria quando a noite finalmente chegasse. Alrighty. Burgers, round 2. One for me, one for Lamar. Okay, did you just hear that, like, noise again? Right? Like, we keep hearing, like, random... I don't know what that was, but okay. Excellent. These burgers are actually good. In a bit, I'm gonna go and see if there's, like, something on the road that's making those noises. It's happening again! What the hell is that? It literally came from up there. The road goes up there, yeah? Yeah. Yeah, right there. Let's see if we hear it again. That is not Gerbert, bro. Whatever that is not Gerbert. That is not a Gerbert, man. I hear a car, but I don't see it. I hear it too. Oh, it's coming down the road. Oh, okay. There's something What direction was it? going up. Oh gosh. I thought I heard something going down. I gotta seriously, it's like echoing. Well, best of luck. Okay. Let's just try not to die. We are in bear territory, of course. But there's 100% something going on. We're hearing something. Well, let me know what's up there. If there is anything, I don't know. Okay. Yeah, it sounded like, I don't know if the sound was just resonating, but it sounded like there was something in both directions, which is kind of the reason why we're being stupid right now. Hello? Woo, woo, woo. Okay, I just heard something. Okay, I legit heard something like right down there. It almost sounded like a whoop, or I guess, is that what you describe it as? It's impossible to see anything out here because it's just so dense. Oh, what the? Dude, was that a rock? Oh, there's another one. What in the hell was that? Well, it just sounded like something moved behind me. Anyway, whatever. I figured since I'm missing a beer apparently, the last thing I remember is I had almost a full beer, entirely full beer. I don't know where it went, unless I put it down somewhere and I'm just not seeing it. Yeah, maybe I should try Spear Talker. I mean, these mountains probably are haunted, so... Whoa, what the fuck was that? Dude, something just hit the fucking table. Well, there's like some sort of bear or something really close by, bro. A lot of movement, either that or a Sasquatch is right here. Yo, something literally just hit the table over here. Okay, whatever. Alright, bedtime. Holy crap. It's been a long day. It was hot today, too. Oh, no way! Would have been one of these. Bro, it literally hit the table, man. That was absolutely messed up. Could it be this one? I have no idea. Oh, dude, smell this rock. Literally smell the rock. What the hell is that smell, man? I don't know, I usually don't smell rocks. No, but like it had a stench. Ângelo pegou a pedra depois do impacto e sentiu o mesmo fedor grudado na superfície. Eles não dormiram, apenas ficaram ali, parados, ouvindo, sabendo que algo tinha estado exatamente do lado de fora. Depois, os espectadores começaram a notar padrões comuns em outros relatos: pedras arremessadas com precisão, odores fortes antes de encontros próximos e objetos desaparecendo dos acampamentos. Alguns comentaram que jovens pé-grandes são descritos como curiosos e brincalhões, mas completamente imprevisíveis. Outros alertaram que o que sacudiu aquela barraca, seja lá o que fosse, não era pequeno. Se aqueles sons não foram Lomar, se a cerveja desaparecida não foi um erro, e se a pedra lançada carregava um cheiro que não deveria existir, então, o que exatamente estava circulando o acampamento, muito depois de toda a floresta ter ficado em silêncio?
Se você chegou até aqui e curtiu o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso ajuda muito. E aproveita que eu separei mais um vídeo aqui em cima para você assistir agora.